Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 12th chapter. That is, what is the chapter dealing with? It is dealing with why classification. That is what they are searching to, ladies. Fed up with the search, if these books were arranged in order, it would have been very easy to locate the book suggested by our teacher. അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ബുക്ക് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അത് സോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഏത് സെക്ഷൻ നിന്നാണ് ആ ബുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. Didn't you notice the opinion of the girl searching for a book? What are the advantages of arranging books in proper order? Haven't you noticed the arrangement of books in the library? ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, സ്റ്റോറീസ് വേറെ, ഫിക്ഷൻസ് വേറെ, അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ തോന്നിയ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. In what all ways may be arranged? Discuss. Things need to be classified first in order to arrange them properly. അപ്പൊ തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബുക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് മീൻസ് according to the author, or if any poem or novel anything is there, it had to be arranged according to the order. Aren't the things in your study room and kitchen arranged according to this type? അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബുക്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It will be in a proper order. Human beings show a tendency to classify things around them. അപ്പം മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, it is in a regular manner. What is the basis of such classification? So what we are choosing for classifying such objects, we are choosing their shape, color, size and views അല്ലെ. അതിന്റെ shape maybe each will be having even tall or dwarf, and according to the color the various patterns of colors are being seen. Observe the figures. What we are seeing, a dog and a cat. What criteria can be used for classifying this organism? അപ്പോൾ organismsനെ classify ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ criteria ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം? What are the things we are considering in our mind while classifying this organism? What are they? They are according to the size, then beauty, then speed, sharp incisors, claws that can be withdrawn into feet. Okay, which among the criteria is the most suitable one for classification? അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്യൂട്ടബിൾ വൺ സ്പീഡ് ആണോ? അപ്പൊ അല്ലെ, ചീറ്റയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൺ. ഷാർപ്പ് ഇൻസിസേഴ്സ്, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങള്. ക്ലോൺസ് അല്ലെ. If more specific criteria are adopted, classification becomes more accurate. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് it become more accurate when we are considering many criteria, many classifications. It will be easy to study organisms if they classify according to suitable criteria. Let's classify and learn. Observe the illustration given below. What are they given? Do you know all the peculiarity of organisms shown in the illustration? അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ peculiarity, each will be having their own peculiarity and they will vary according, that is, if you are considering a particular pattern, they will be varying according to the following description. What are description we have given? We are giving the size, beauty, speed and sharp incisors. So look at these pictures. What is it, how is it classified? According to the wings, those with wings, those without wings alle. Insects having wings and those without wings. Number of wings, a pair of observable wings. That is a bee. What is it is having? It is having a number of wings which can be observed. Two pairs of observable wings. That is, how many pairs? Two pairs can be seen as observable wings. Then peculiarity of the legs, legs with equal length. That is, if we are considering an organism, it will be having its legs which will vary in the length. Some will be having the equal length, some unequal length. Peculiarity of wings, transparent. That is, some insects whose wings can be seen transparently, whereas non-transparent wings, for example in the case of butterfly, if you are seeing, it will be having non-transparent wings. Why is the classification of the organism very easy? അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്ര എളുപ്പമായി പറ്റുന്നത്? What is the cause? Less number of organisms. So if you are taking a particular organism, that organism will be less in number. Specific indicators അല്ലെ, ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ടു ക്ലിയർ options for each indicator.
Classification become easier with the use of specific indicators. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പമാവുക? നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പമാവും. Analyze with the help of the indicators, the note given below, and write down the inference. Keys for identification. Taxonomic keys are the scientific indicators used for identifying and classifying plants. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും classify ചെയ്യാൻ taxonomy, it is based on the species type. Taxonomic keys are being used. One of the most important taxonomic keys is the dichotomous keys. Each indicator of this keys has two responsibility, that is of selection. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ dichotomous keys അല്ലെ ടു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയത്? By choosing the peculiarities of the organism to be identified. അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗാനിസം ആണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത്, ആ ഓർഗാനിസം will be having some particular that is peculiarity. That is the first one. And by proceedingly systematically one can identify an organism, classify the organism. Second, taxonomic keys, they are continuously revised by including peculiarities of newly identified. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് റിവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ടാക്സോണമിക്ക്. കാരണം എന്താണ്? In each time we are inventing new type of organism, so they has to be revised accordingly. Indicators, taxonomic keys. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ taxonomic keysഉം പിന്നെ peculiarity of dichotomous keys. Thus the method of classification, it is the act of grouping of organism based on similarity. അല്ലെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും, അവരെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Then those different ones. Taxonomy. What is taxonomy? It is a branch of biology that identify organisms. അല്ലെ ബയോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത്? ടാക്സോണമി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡ്യൂട്ടി? ഐഡന്റിഫൈ, ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ദം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ്. അല്ലെ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് നെയിം ദം സയന്റിഫിക്കലി. അപ്പോൾ ഈ ടാക്സോണമിയുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണ്? അവർക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ. ദെൻ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, evolutionary relationship are to be thoroughly studied. Or the organism will be having the particular genetic type that has to be considered, and also what are the external and internal features has to be considered. This study reveals that the relation between various group of organisms. It also enables us to acquire a general idea about the plants. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഐഡിയ തരുന്ന പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിലാണ് അവര് സർവൈവ് ചെയ്യുക, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. Moreover, taxonomy provides evidences that are helpful to explain the stages of evolution. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് that is this organism evolved, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ from the simple to the complex. Based on the similarities and differences, all organisms including human beings are placed in different. അപ്പോൾ ഈ സിമിലാരിറ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ ഓർഗാനിസം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മനുഷ്യനെയും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ. ഇറ്റ് വാസ് സയന്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കാൾ ലിനയസ് ഹു ഫസ്റ്റ് that is taxonomic hierarchy and provided scientific basis of classification. So taxonomic hierarchy was first invented by Carl Linnaeus and scientific base for classification. Hence it is known as the father of taxonomy, Carl Linnaeus. Let's familiarize ourselves with the scientists who have made valuable contribution in the history of taxonomy. What is this? Aristotle. He is a father of biology. He classified organisms. എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? വിത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്തൗട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അല്ലെ. അപ്പൊ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ഇല്ല ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദോസ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിംഗ് RBC. ഇങ്ങനെയാണ് അത് അദ്ദേഹം ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. Hence he is known as the father of biology. Then next one is the Theophrastus, the father of botany. He classified, എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? into annuals, biennials and perennials അല്ലെ. ഒരു വർഷം കായ്ക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ വർഷം, then many years, after many years. Charagan, that is in India. Hence Theophrastus is known as the father of botany. Charagan, India, the father of Ayurveda. He wrote the treatise that is Charaka Samhita by including in around 200 plants അല്ലെ. 200 പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കാറ്റഗറീസ് ആണ് ചരകൻ എന്തിലെ ചരക സംഹിതയില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
So he is known as the father of Ayurveda. John Ray recorded more than 18,000 plants. The book is Historia Generalis Plantarum and uses the term species for the first time. A species was first coined by John Ray. Carl Linnaeus, the father of modern taxonomy. We have already said that Carl Linnaeus, that is who fixed it, is known as the father of taxonomy. Same is given here, such as a taxonomic hierarchy, binomial nomenclature, scientific naming method of organism. Taxonomic hierarchy proposed by Linnaeus. And species. Species constitute genus. Genus into family, then family classified into order, class, phylum, and then kingdom. See here, in a species we are considering one organism. Genus, it consists of this same category, family. That is, what all organisms are included in this genus type, it constitutes the family. We are categorizing them into order, then class, phylum and kingdom. According to biological definition, species is a group of organisms that can produce fertile offspring through sexual reproduction. Species is the basis level of classification. They can produce offspring through sexual reproduction, and the basic level of classification. What is the basic level? That is the species. Organisms of a species share maximum similarity to features. Organisms of similar species constitute the genus. Genus constitute the family. Family into order. Various order constitute the class. Then class related join to form phylum. Phylum to kingdom. That is the highest level. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, and order Carnivora. That is what is that in Kingdom Animalia. It includes all animals. Phylum Chordata include vertebrates only. Then class Mammalia include the vertebrates that feed the young ones with milk. So young ones milk included is Mammalia, class Mammalia. Order Carnivora, mammals that eat, that have teeth to tear off flesh, like the lion, leopard, etc. Family Felidae, those with withdrawable claws, along with the features of the order Carnivora, that is, those which eat flesh, body of other animals or a flesh, we call it as a carnivore. It is included in the family Felidae. Then next is the show features of the family Felidae. Small sized body and no roaring sound. That is the genus Felis. Species Domesticus along with the features of the genus Felis show unique features of the domestic. That is cat and the other similarities show them. That is the species Domesticus. Indicators. Which are the organisms included in the kingdom Animalia? അപ്പോൾ അനിമേലിയയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം? That is excluded. Include ചെയ്യാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ്? That has to be written. What is here written? It is the Hortus Malabaricus. That is the first book which include Kerala's plant wealth. This was published in 12 volumes from Amsterdam in Netherlands. During the year 1678 to 1693, the book was written under the leadership of Admiral Van Ryn, the Cochin governor of Dutch East India Company. Great native scholars like Kolatu, Itti Achyutan Vaidya, Ranga Bhatta, Vinayaka Pandit and Appu Bhatt had made remarkable contribution in the writing of book. Malayalam fonts were used for the first time in the book, in which classification of plants, pictures and local names. It is the Hortus Malabaricus were around how many species? I think 18,000 species are being included in this book. Taxonomic hierarchy of plants. Linnaeus also classified plants by including them in various levels. Linnaeus classified the plants in various levels of a species. Or a species വ്യത്യസ്തമായ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എന്താ? കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ, ഫൈലം ആൻജിയോസ്പെർമോഫൈറ്റ, ക്ലാസ് മോണോകോട്ടിലിഡോണെ, സീരീസ് കാൽസിനിയെ, ഫാമിലി അറാക്കിനിയെ, ജീനസ് കൊക്കസ്, species Nucifera. Then next one is the kingdom Plantae. മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Phylum Angiospermophyta, class Dicotyledonea, series Apelindines, family Arachidinae, genus Mangifera, species Indica. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? Genus and species, that is Mangifera indica. Then here coconut, Coccus nucifera. Diversity in names. ഒരു ആനിമൽസിന് തന്നെ പല ഭാഗത്ത് പല നെയിംസിന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. Here see ഉപ്പൻ, ചെമ്പോത്ത് and ചകോരം. This one വട്ട, ഉപ്പുത്തി, then പപ്പായ, കപ്ലങ്ങ,
Carmosa omaca, then Padudara Kalkunnan. If an organism has so many names in a single language, one language pala names organism identify. How much will be the diversity? If a vast has a whole world we are considering, there will be so many names. So in order to identify an organism, a particular name should be considered. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature was proposed to solve the difficulties arising out an organism being known by various names in different languages and religions. അപ്പോൾ പല ലാംഗ്വേജിലും റീജിയനിലൊക്കെ എന്താണ് പല നെയിംസിലായിരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അറിയപ്പെടുക. അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ എയിം? ടു മേക്ക് എ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓർ എ one name for that particular organism which has to be known throughout the world. Binomial nomenclature is the scientific method of naming by joining two words. It was Carl Linnaeus who proposed it. അപ്പോൾ binomial nomenclature propose ചെയ്ത ആരാണ്? Carl Linnaeus. The first word of the scientific name indicate first word genus, then next one is the species name. By this method, the scientific name of an organism is the small all over the world. According to this scientific name of human beings in the scientific name and the Homo sapiens. So if you are naming it as means if you are saying Homo sapiens, it will be known all over the world. Complete the table given below. What is it given here? Kanikonna, Cassia fistula, Cacaneo, Corvus splendens, then cow, Bos taurus. These are the scientific names being used. Towards more precisions, that is according to the two kingdom classification that is relevant earlier, organismത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയ, that is plants, kingdom animalia, that is animals. In the light of the knowledge gained later on the diversity of species, an American botanist, what is his name? Robert Whittaker, classified organism. എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? 5 kingdom classification അല്ലേ? Kingdom, some organism included in the kingdom peculiarities. അപ്പോൾ കിങ്ഡം ഏതാ? മൊണീറയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം ഏതാ? ബാക്ടീരിയ. Bacteria, what is that? It is a unicellular organism. So bacteria is having only a one cell. Then and what is its peculiarity? It is without nucleus. Without the nucleus we are seeing the bacteria. Then next coming is the Protista. Which organism included? Amoeba. Amoeba, as we know, it is a unicellular organism with a nucleus. Then next category, fungi. Mushroom come under this. Non-motile, that is they are not able to move. Heterotrophic, unicellular and multicellular, that is both are being seen. Unicellular and multicellular organism are being seen in the kingdom fungi. Then next one is the plantae. It includes plants, animalia, animals. Plantae we can say autotrophic, multicellular, non-motile organisms. Animals, heterotrophic, multicellular organisms that have the capacity of locomotion. Animals are having the capacity for locomotion. Modern trends in taxonomy. In the past, knowledge of the peculiarity of microorganisms like bacteria was limited. പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഒക്കെ എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. Later it was found that the archaebacteria belonging to the kingdom Monera are different from the bacteria in Celcester. അപ്പോൾ ഏത് കിങ്ഡം മൊണേറയിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഏതാണ്? കിങ്ഡം മൊണേറയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But now what we are talking about, that is archaebacteria, kingdom Monera. അതിൽ എന്താ പെക്യുലാരിറ്റി? എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ബാക്ടീരിയ? എന്തിലേക്കാണ്? സെൽ സ്ട്രക്ചറിലും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിലുമാണ് എന്ത് അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ദി കിങ്ഡം മൊണീറ വാസ് ഫെർദർ അല്ലെ, അതിനെ ഫെർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ? 2 kingdom, ആർക്കെ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. Beside this, one more level of classification named domain was added above the kingdom. Domain എന്നുള്ള ഈ കിങ്ഡത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ എഴുതിയത്. American scientist Carl was who proposed the 6th kingdom classification. That is domain arche, kingdom arche, domain eukarya, kingdom Protista, fungi, plantae, animalia, domain bacteria, kingdom bacteria. Indicators, limitations of 2 kingdom classification. എന്താണ്? 2 kingdom classificationൽ certain limitations കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ്? Possibility of 5 kingdom, circumstances that lead to the formulation of 6th kingdom classification. Various level of classification of human beings. എന്താണ്? Domain eukarya, order primates, family hominidae.
What is the newspaper report? What is being reading here? Ebola casting death. Upon New Delhi or news every voice and the world under the threat of Ebola. Le Logamota Ebola Pidilana. According to the WHO report, a total of 9208 have died of Ebola. The illness is caused by Ebola virus. Why it is difficult to control diseases like Ebola? Read the description on virus. അപ്പോൾ എബോള പോലത്തെ ഡിസീസ് എന്താണ് difficult, it is found to be difficult to control. What is the reason for that? Catch me if you can. Who is that saying? Virus is saying this word. Acellular with only one protein coat and genetic material. I am a pathogen causative organism on many dreaded ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഒരു ഓർഗാൻസ് അല്ലേ, ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ പാത്തോജൻ എന്താ മീൻസ് രോഗം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കോഷേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം അല്ലെ, പലതരം അസുഖങ്ങളുടെ വാഹകനാണ്, രോഗം വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. ഐ കനോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഈസിലി, എന്നെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ലീവ് ഇൻസൈഡ് എ ലൈഫ് സെൽ അല്ലെ, ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് എന്തിന് വൈറസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I am inactive outside the cell. When a virus it is being found outside the cell, it is found to be inactive. പിന്നെന്താ? When I enter the host cell, അല്ലേ, താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സെല്ല് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ I multiply using the materials there. അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും and destroy that cell. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വൈറസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. Then I enter the new cells. Our world is full of mysteries. Indicators. What are the peculiarities of virus? No attempts. Classification can be perfect and complete. Attempts still continue. The fact is that the more acceptable ones gain general approval. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവന് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവൽ കിട്ടും. ന്യൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ കാണുകയാണ്. സോ ദേ ഹാവ്സ് ടു ബി the group of scholars from Delhi University that identified the new variety of butterfly. The dense forest in the എവിടെയാണ്? വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലാണ് അവർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. However, we ensure that organism mentioned, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേ അവർക്ക് നെയിം ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ? ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പെക്യുലാരിറ്റി, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്, യൂസ് ഓഫ് ടാക്സോണമിക് കീസ്, സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. There are millions of unidentified organisms. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത എത്രയോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ. സയന്റിഫിക് വേൾഡ് അക്സെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സയന്റിഫിക് വേൾഡ് ഇതിനെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അവരെ നെയിം ചെയ്യണം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ. That's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.